ekiri munda mu bisenge by'ennyumba ey'eggwanga lino erya Uganda. Ampuliriza munnayuganda, njagala okutegeeza nti kifumba mukutu bajjeno batandise okubanga bano babuna obufoofofo omuli Generaali Yoweri Kaguta Museveni, CDF w'eggwanga lino Uganda, omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Nkugambye ebigambo ebyayogeddwa His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza abakulembeze mu kibiina ekya NUP ogenda mu maaso n'olaba nga bano bagunjawo eggaali mu bifo gye bawangaalira n'ekigendererwa ekyokumaamulako Generaali Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe y'eggwanga gyageze mu maaso n'okuba nga afutubbalamu. Nkugambye bano batandise okuba nga basattira ensonga ngenda kuba nga zikutuusako munnayuganda. Mpuliriza osobole okuba nga nazo ozootabuliro byebyo nga tubitadde eruuyi. Njagala okutegeeza nti ye Lop w'ekibiina kino ekya National Unity Platform, omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi finally noono avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga yeemulugunya ku bikolwa ebyagenda maaso n'okuba nga birabwako wali mu butambi nga muganda afe amanyiddwa nga Kanso Luyimba Sinalukoola. Finally agenda maaso n'okuba nga afeffeta akalulu wali eri mu Kawempe North Constituency ng'omubaka agenda okuddirira muganda afe amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya. Yatuva ku maaso nkugambye ebigambo bingi nnyo ebigeze maaso n'okuba nga biwanyisiganyiza sides wali mu kakiiko k'eggwanga erya Uganda nga Lop Joel Ssenyonyi agenda maaso n'okuba nga yeebuuza ani ali in charge ku nsonga zino, ye lwaki ebikolwa bino byagenda maaso n'okuba nga bituusibwa ku bannansi moreover omuli ne bannamawulire. Byebyo nga tubitadde emabbali munnayuganda. Mpuliriza, njagala okutegeeza nti tulina omukulu amanyiddwa nga Balambal-Gahali, minisita w'abavubuka, finally naye avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga annyonnyola ku nsonga eyagenda maaso n'okuba ng'erabwako wali eri mu Kawempe North Constituency nga muganda waffe Kanso Luyimba Sinalukoola agenda maaso n'okuba nga afeffeta akalulu ake MP2B wali mu Kawempe North Constituency. Mpuliriza mukwano gwange, emboozi zogeddwa mpitirivu sides eyo, era ono bw'avuddeyo n'ategeeza nti bannakibiina kya NUP bano be bagenda maaso n'okuba nga baprovokinga poliisi nga bazze n'ebimotoka by'amayinja, era ezo ze mwagenda maaso n'okuba nga mwekennenya ng'abasirikale nti bakutte emiggo egya waya ezo zaali antena za radio call, naye eddala ono bw'atulabako amatu atuyita kapa. Emboozi tugenda kuba nga tuzitulamu mukwano gwaffe butereevu tugende maaso n'okuba nga tuzeekennenya. Byebyo nga tubitadde eruuyi munnayuganda. Mpuliriza, njagala okutegeeza nti bwe kituuse ku nsonga y'okulayiza muganda afe amanyiddwa nga Kanso Luyimba Sinalukoola, omukyala amanyiddwa nga Speaker Anita Amongi finally ono avuddeyo n'ategeeza eggwanga nga bw'ateekeddwa ogenda maaso n'okuba nga asooka okwebuuza ku b'akakiiko. Emboozi yonna ngenda kuba nga gikutuusako munnayuganda maaso awo osobole okuba nga nayo ogimanya. Once again banirizaako nnyonnyini ddala mikwano gyaffe baganda baffe yonna gye musinzira okuba nga mutuuliza mu bitundu eby'amawanga ag'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu Los Angeles California, abali e Texas, mwebale nnyo baganda baffe okuba nga mutufiisiza obudde butereevu ne mugenda maaso n'okuba nga mumanya biki ebifa embuga naddala wano munda mu bisenge eby'eggwanga lya Uganda. Mu ngeri emu ne twala okwebaza baganda baffe bannyinaze abayolekera wali mu mawanga ag'omu Buwarabu. Nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala temujja ng'okwo bamaama bataata basenga bakojja abavuzi ba takisi aba boda boda abali ku mirimu egy'enjawulo mu butale abali mu maduuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ogenda maaso n'okuba nga mutuuliza mu buli district ez'enjawulo okwetoloola eggwanga lino Uganda. Mbeebazaako nnyo nnyini ddala ebyensuso. Dunda Lugaba agende maaso n'okuba nga bampeera emikisa. Nkuyanja n'olw'emboozi eyo munnayuganda. Mpuliriza, ngenda kusaba katono nnyo onzikirize butereevu mbe nga nkusoosako mu mboozi eya His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze eyalondebwa abantu wano munda mu bisenge by'eggwanga erya Uganda. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko ono ng'ali wakati mu press conference y'abannamawulire yagenda maaso n'okuba nga akunga abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform okwetoloola eggwanga lino erya Uganda n'ekigendererwa ekyokuba nga bano bagunjawo eggaali oba okuzimba ba foot soldier mu bungi n'ekigendererwa ekyogenda
bagenda maaso n'okulaba nga bakuuma akalulu 2026 kubanga ekijja guno si muzannyo si mannyo wenu ampuliza mukwano gwange kino kirese amagye ga Generali Yoweri Kaguta Museveni mutabani we CDF w'eggwanga lino Uganda amanyiddwa nga General Kainerugaba nga bali mu kusatira beebuuza lwaki His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki kyabadde ategeeza mu nsonga y'okutondawo eggaali eno erimu kyamaki kakati nno mukwano gwange mpuliriza ebigambo byongedde okuba nga bisajjuka ebigambo bizze ku bikukujju katono nnyo mukwano gwange nkutuuseko bubaka buno tweyongereyo amulege tulina gategeezezza nti ebitongole bya security bitandise okugenda mu maaso n'okulabika nti bituuza ya lukukunyu abakulu mu security ya Uganda basatira Kamala olw'ebigambo ebyayogeddwa omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tutegedde nti mu kaseera kano ampuliriza kasatiro kennyini mu security agencies ez'eggwanga Uganda oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu principal w'ekibiina ekya National Unity Platform. Wakati ampuliriza mu lukuŋŋaano lw'amawulire olwabadde wali ku kitebe ky'ekibiina Makerere Kavule, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'atyo yagenze maaso n'okulabika nti yakubirizza bannabyabufuzi bonna mu kibiina ekya National Unity Platform abakulembeze ba NUP bonna gye bali bagambye nti ke kaseera mugende maaso n'okulabika nti mufuna eggaali. Mu kaseera kano atuuliriza ekigambo eggaali kifuuse eggaali. Tutegedde nti Kyagulanyi yategeezezza abakulembeze wakati mu lujjudde n'agamba nti bannange ke kaseera mwebereremu okwetooloola eggwanga lyonna. Principal okulembeze w'ekibiina ekya NUP yamaze dde okutowa order n'agamba nti buli muntu njagala afune eggaali. Eggaali yabadde ategeeza ekibinja ky'abavubuka oba yabadde ategeeza bafuutu soja mubeere ne bafuutu soja nga bayitirivu mubeere n'ebibinja bigenda obbakuuma wano otulaga walabika wakambwe. Yategeezezza nti eggaali eno egenda kupushinga General Museveni okuva mu State House akkirize oba agaane. Bafuutu soja balabika nga kino baakikkiriza era baawuliriza omukulembeze waabwe. Kakati bagamba nti kibabakubye kimala okumala emyaka 5. Kyagulanyi agambye mugende maaso n'okuleka nti mufuna eggaali. Eggaali kitegeeza ebibinja ebiwerako. Buli mukulembeze afuna ekibinja mwekulemu eggaali ez'enjawulo. Ab'ekawempe mubeere n'eggaali, abannalukoola ab'emityana ewazaake mufune eggaali, abali eri walukyamuze galwanga ebusujju mufune eggaali, abali eri ekawempe south ewa Bashiri nammwe mufune eggaali, abali emakindi west mufune eggaali. Ebintu nga bigenda maaso n'okulabika nti ampuliriza bitambula. Kakati mubulege tugenda maaso n'okulabika nti tufuna gategeeza nti ebigambo bino bireesewo obunkenke mu security organs. Kakati omwogezi w'amagye g'eggwanga lino mu kaseera kano akola ng'omwogezi w'amagye bamuyita Chris Magezi, military assistant to the chief of defense forces, era ono naye yagenze maaso n'okulabika yarondeddwa okubeera omwogezi w'amagye w'akaseera oluvannyuma lwa Felix Kulayigye ogenda ku leave. Avuddeyo n'alabula, avuddeyo n'agenda maaso n'okulabika nti alabudde ekibiina ekya NUP n'agamba nti mugenda maaso n'okulabika nti mukola tubiraba increasing the militant and aggressive stance. Tubiraba mwagala kutabangula ggwanga. Chris Magezi alabudde ekibiina ekya NUP olw'okuba nti baatandise okuyita abavubuka bakole eggaali. Era agambye nti highly divisive hate speech zigenda maaso baziraba eziyinza okuleetera eggwanga mpuliriza obuzibu. Ebintu ng'ebigenze maaso n'okuleka nti bitambudde. Ayogerera amajavuli n'agamba nti tubalaba eggaali tugirinze. Kakati tutegedde nti security forces bagenda maaso n'okuleka nti bamonitalinga embeera oluvannyuma lwa Kyagulanyi okutegeeza nti buli muntu afune eggaali mu lukulembeze. Buli bagizi ba NUP gye bali beekulemu eggaali. Eggaali kitegeeza ekibinja eky'abavubuka oba eky'abafuutu soja abayinza okugenda mu maaso n'okulabika nti oba oliawo abaleeta obuzibu mu ngeri emu oba endala oba okwedifendinga singa
babeera balumbiddwa ebitongole ebya security. N'olw'ensonga ezo nga tuzitadde eruyi munnayuganda mpuliriza njagala okutegeeza nti ku bimu ku ebyo ebyagenda maaso n'okubanga bimerukawo wali mu Kawempe North Constituency mu kunoonyeza muganda waffe amanyiddwa nga Council Luyimbazi Nalukoola akalulu MP2B alindiridde ogenda maaso n'okubanga alayira nga Member of Parliament ajjudde mukwano gwange. Njagala okutegeeza nti omukulu amanyiddwa nga Honorable Balam Balgahali yageze maaso n'okubanga ategeeza nti ebikolwa ebyatuusibwa ku bannakibiina kya NUP omuli ne bannamawulire wamu ne bannansi abagenda maaso n'okubanga baggalirwa mu makomera, abalala ne bakubwa emiggo ne bamenyebwa amagulu, ate abalala ne bagenda maaso n'okubanga munnayuganda mpuliriza bano bagenda maaso n'okubanga bakubwa ziwaya bubi nnyo okubaleka mu mbeera ng'eri so critical. Kakati yo omukulu ono agamba nti bannakibiina kya NUP munnange be bagenda maaso n'okubanga baprovokinga abasirikale, era y'ensonga lwaki abasirikale bava mu mbeera ne bagenda maaso n'okubanga bano beerwanako. Ampulisa mukwano gwange otakomyeko ekyo kyekyokka, era ageze maaso n'okubanga ayongera otegeeza nga bano bwe bagenda maaso n'okubanga basomba ziroole z'amayinja n'ekigendererwa eky'okkuba abasirikale n'emiggo gye mwalabanga egya waya oba zikebo. Ampulisa mukwano gwange zino zaali antena za radio call. Bwe twebuuza mu mikwano gyaffe ddala amazima ag'enkukunala radio call ki esobola okuvaako waya eyinza okkuba omuntu n'emuyubula omugongo oba n'emumenya okugulu, kubanga amazima ga Katonda mu ggulu ne bwekuba kulimba kwa nkukunala ekyo kirabwa n'ayonka. Kakati nno mukwano gwange ngenda kusaba katono nnyo onzikirize nkutuuseeko ebigambo by'omukulu ono amanyiddwa nga Balam Balgahali eyali omutegesi w'ebivulu wabula nga kaakati mulimba nakinku. Tweyongereyo. Naye n'asaba ab'amawulire bwe mulaba omusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja, aba NUP bajja ne loole z'amayinja nga 6 naye nga baziteese mu nsawo, ogatta nsawo buli omu gye yayina ng'erimu amayinja n'ozigatta wamu osobola okugyamu loole 6. So ne batandika okukuba amayinja abasirikale, naye ate mufo ky'abamawulire okulaga abali mu kusuulira abasirikale amayinja badda ku basirikale kubanga kyekitunda nti abasirikale bakutte emiggo. Ate ne bagamba nti abasirikale badde bakutte emiggo ng'omusirikale alina radio call nga muguyita muggo. Ekintu ky'omulaba ekyo kya antena gye mwalabye radio call, eyo antena eriyo ya radio call eyo simbo nemwe mwakitutte nti babakubye embooko. So abamawulire abakoseddwa mbeegayiridde mutusonyiwe, tetujja kukiddamu. Unity platform provoked the army into action by throwing stones. It's alleged they had over 2 trailers or two solo trucks of stones distributed amongst their supporters, and that's one of the reasons why many people didn't turn up for voting. Yes, to preserve security. Also, the government had received information that bad elements were trying to infiltrate to harm people in Kawempe. Like on nomination day, government saved Honorable Nalukoola now from getting endangered by new people who were intending to endanger him. So they grabbed him. We couldn't know why they were grabbing him. They grabbed him and kept him for some time as they were chasing after the people who wanted to endanger or to harm him. That's how government reacted. But people didn't understand it. And then I'm questioning National Unity Platform. Stop wearing JAT uniform and you claim it is JAT. There are NUP people like Sauda Madada who have JAT uniform with the medals on it. I mean, Uganda is not konyo konyo or sirikati in South Sudan where you go and buy medals and you become a general by claim. So you should avoid using army uniforms. Bw'owuliriza ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga Balam Balgahali, omukulembeze oba Honorable Mulamba eyalondebwa Generali Yoweri Kaguta Museveni, amazima gali nti weewuunya eggwanga Uganda oba ddala criminal regime eno ya Generali Yoweri Kaguta Museveni kiki kyetwagaza era nawa gyetulaza. Ampulisa mukwano gwange n'olw'ensonga ezo nga tuzitadde luuyi, njagala okutegeeza nti nate olunaku olwaleero Parliament y'eggwanga
eggwanga lino erya Uganda. Bano bageze maaso n'okuba nga batuula mu tabamiruka era bwe batyo ne bagenda maaso n'okuba nga babasoyasoya kajojijoji w'ebibuuzo okuva eri omukulu Lop Mulambiriro w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu Joel Ssenyonyi ng'agenda maaso n'okuba nga yeebuuza eri akakiiko k'eggwanga Uganda ani ali in charge ku bikolobero ebyatuusibwa ku bannayuganda. Moreover abaalimu ne bannamawulire okubakuba bamenya amagulu okubakuba ne babatuusa mu mbeera eri so critical nga n'abamu ku bo olunaku olwaleero baggalirwa emabega w'amakomera. Ampuliriza mukwano gwange, Lop Joel Ssenyonyi ategeezezza muveeyo mutubuulire ddala ani ali in charge. Twewuunyiza ddala bwe tutunuulira omukulu amanyiddwa nga minisita Robina Nabbanja ebigambo bye yayogera minisita Kabanda saako n'omukulu amanyiddwa nga Balambal amazima gali nti weewuunyiza ddala ono yeemulugunyiza ku basatu bano. Katono nnyo mukwano gwange nkutuseeko ebigambo bye ate nkwongereyo. Who commandeered the brutalizing of leaders, citizens, the candidate in a race, journalists who are simply doing their job? Who is responsible for this? I saw Right Honorable Speaker, the Prime Minister, Honorable Robina Nabbanja, Honorable Mr. Kabanda, Honorable Balam make some remarks out there and say we as the opposition were responsible. They even made remarks to the effect that we did these things to ourselves, we hurt ourselves, we hurt the journalists and beat them up and so on and so forth. Some ridiculous statements. But it would be important that government, I don't know if that's the position of government, maybe they need to tell us that the statements we had made by the Prime Minister, made by Honorable Mr. Kabanda and Honorable Balam, is that the position of government? That we are the ones who did these things? Can we know, Right Honorable Speaker? And finally, Right Honorable Speaker, even though those were abducted and later returned, beaten up, the abductions are still on. I'd like to report that one of our coordinators as a political party, one Bright Muhumuza from Western Uganda, was also abducted last night. We don't know why government continues to do these things. And for me, what hurts me, Right Honorable Speaker, is, and I want to call it pretense, honestly. When some ministers here do rise up and they say this is bad, this is terrible, it's pretense because nobody is held responsible. It appears that's the position of government, because if it were not, government should be holding accountable all those who are doing these things. Somebody did say that those who are doing these things are doing them in favor of the opposition, so that we get sympathy. Why do you not take action? How many people have been held responsible for beating leaders, beating supporters in an election, beating up journalists, many of whom are still nursing injuries? Honorable Speaker, we want to know. It's not enough that you keep condemning the few of you who probably want to look good, or in my view pretend and say that this is bad, we are going to take action. Where is the action? Eyo yembeera eri munda mu kakiiko k'eggwanga erya Uganda, munnayuganda yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza, era nga njagala okutwala omukisa guno okutegeeza nti obunkenke bw'amaanyi. Sipiika w'akakiiko k'eggwanga erya Uganda omukyala Anita Amonge ansa tazirina, ebigambo bimukalidde ku mimwa. Abaffe wa eggwanga gye liraga kino kikwoleka ki? Ampuliriza mukwano gwange, njagala okuggyako esaidi zeeyo nkutegeeze titulina omukyala amanyiddwa nga Betty Namboze Bakireke wa Mukono municipality. Finally no navuddeyo nagenda maaso n'okuba nga yeemulugunya ku bigambo by'omukulu amanyiddwa nga Minisita Balambal byageze maaso n'okuba nga ayogera eri ekibiina ekya National Unity Platform. Katono nnyo mukwano gwange nkutuuseeko obubaka nga buno ate nzije nkwongereyo mu masukulumu. Ogamba nti Balamu tategeera ne Balamu kati yafudde mwami Museveni omwana omuto nti agenda n'amugamba ebigambo ebyekibuyabuya n'amugamba nti aba-NUP bayambadde ebyambalo bya jjaki. Akati bw'ogamba nti NUP yayambadde ebyambalo by'amagye neekwata n'emmundu nejja ne mu tawuni neekuba abantu, kitegeeza nti Kyagulanyi yafuga Uganda kati. Tikitegeeza kitegeeza nti Kyagulanyi yafuga eggwanga, nti asobola n'okujja alina n'emmundu n'amagye ajja n'agalagira negakuba abantu negayonoona process namba ey'okulonda government forces nga tezirina kyezikozeewo nezitakwatayo nawadde ku bamundu abo ab'NUP abayambadde ebiddugavu wadde n'omu. Kati eyo gavumenti ya Museveni eba ekyaliwo eba tekyaliwo.
n'okutugamba nti ffe twabadde n'emmundu nga twambadde ebiddugavu nga ffe tukuba abantu nakwo kutuwaana because kiba kitegeeza we have become so powerful that we have even taken over government. Eyo yembeera egenda maaso wano munda mu bisenge by'eggwanga erya Uganda, wabula nyongera okwebazaako muganda waffe mwannyinaze yonna gy'osizira okuba nga otwegeka ku matu nti kyokola kyamaanyi tojjanga okwo, ate era n'entula n'omukisa guno okusaba ggwe wenna abadde ayitaayita ku mikutu mugatta bantu wabula nga tofuuka nga kitundu era omukutu guno ogwa Lauren Media UG bambi tukusaba genda maaso n'okuba nga osubscribinga sharinga gabana obubaka buno eri baganda baffe bannyinaze zisobole okuba nga tubunya enjiri ey'enkyukakyuka. Nkwebazaako nnyo nnyini ddala gwe wenna ageze maaso n'okuba nga okikola wabula teweerabira kukoona kuwali eri mu ka notification ring bell olwo nno obubaka nga buno busobole okuba nga butambulira ddala ku speed eya yiriyiri n'okubeera nga gwe number one priority oba omuntu oyo asookedde ddala okuba nga afuna information ng'eno. Nkwebazaako nnyo nnyini ddala gwe wenna ageze maaso n'okuba nga okikola ebyo nga tubitadde eruyi munnayuganda. Mpuliriza njagala okutegeeza nti ekiri mu kakiiko k'eggwanga erya Uganda kikyafumba mukutu. Akagari kekiri nti tukyalindiridde MP2B owakawempe North Constituency omukulu amanyiddwa nga kanso oluyimbazi Nalukoola ogenda maaso n'okuba nga alayizibwa. Mpuliriza mukwano gwange omukulu amanyiddwa nga Ssemuju Nganda agenze maaso n'okuba nga naye asoyaasoya akajojijoji w'ebibuuzo eri Speaker Anita Amongi ng'amubuuza ddala ddi kanso oluyimbazi Nalukoola lwateekeddwa okuba nga alayira, kubanga abamu ku baminisita bangi be tulabye ng'oluvannyuma lw'okuwangula akalulu mu kaseera mpaawo kaaga bano batwalibwa mu paalamenti era bwe batyo ne bagenda maaso n'okuba nga balayizibwa mu kadde budde. Ampuliriza mukwano gwange ebigambo byongedde okulanda, ngenda kusaba onzikirize mbe nga nkutuusaako embeera nga bwegeze maaso n'okuba nga ebeerawo, owulire omukyala Anita Amongi engeri gyageze maaso n'okuba nga yanukulamu bano mu ngeri ey'okudaalamu bw'abategeezezza nga bwakyalinda ebiva mu kakiiko k'ebyokulonda. Ampuliriza mukwano gwange katono nnyo wabula nnyongera okwebazaako nnyo nnyini ddala gwe wenna ageze maaso n'okuba nga otambula nange ku mukutu ogwa Lauren Media UG abankuumira atakuumira mpeera for God and my country. Mbalekeddeyo akatambi ako mubeere bulungi mweraba. Madam Speaker, as the head of this institution, can you get us to know when the Honorable Nalukoola will be sworn in? The Honorable Mawanda was sworn in 24 hours. He was here. Honorable members. Second, if you allow, Madam Speaker, and you answer. Let me answer that one first. Let me answer that first. When a member wins, I wait for a gazette. When I get a gazette, that's when I swear in the member. So I'm waiting for a gazette. I need to hear from Electoral Commission before I do a gazette. And Honourable Speaker, we are actually dismayed that up to now the Electoral Commission has not gazetted the person that won the Kawempe North by-election. We did follow up with the Electoral Commission and they told us that they're still sorting out internal issues. We don't know what that means, because in the past, as we are saying, it's been done in record time, because the Electoral Commission is now funked as official. After they declare a candidate, legally they are funked as official. They no longer have any responsibility. They can't say they're still sorting this out, they're still investigating this, or whatever the case might be. Maybe government, because government supervises the Electoral Commission, follow up with and they tell us what has caused the delay. In the past, it would be done very quickly.